Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Greetings, dear friends, fellow travelers of our beloved, polluted, one and only spacecraft. The very same one that ever since you last tuned to this station has spinned once again about this, its imaginary axis, and is constantly generating ongoing events. En ese sentido, la OTAN sigue con atención los temas de Corea del Norte y el jefe de la OTAN le ha dado solidaridad a Japón. Events that remain focused on the Middle East and the fluid situation between the main powers. Los tiempos nuevos y la realpolitik así lo imponen. Y en ese sentido, hay aquí una muy fluida situación en la que China también, como is following very closely the situation of North Korea, giving solidarity to Japan. Now, a close allowed after the bombing of Japan with nuclear bombs in the Second World War. Ha expresado su implementación de las sanciones a Corea del Norte. So this is a very fluid situation, and China is also playing a major role. Let's see these developing stories. En ese sentido ha habido declaraciones interesantes. Mientras tanto, China celebra el acuerdo con Corea del Sur para volver a encarrilar las relaciones. So as soon as we have breaking news, we can change this agenda. The head of NATO, Secretary General of NATO, para garantizar que todas las naciones implementen las sanciones has para alcanzar una solución pacífica. Y luego dijo, hoy discutimos las provocaciones expressed the need to apply sanctions to North Korea, que requiere una respuesta global. Illegal provocations of North Korea, and we agree that they pose a global threat which requires a global response. To counter this threat and gives its support to Japan and to South Korea. In the meantime, China welcomes this agreement with South Korea. A otra pregunta dijo, el primer ministro Abe, se refiere al líder japonés, NATO y yo estamos de acuerdo en que se requiere una fuerte presión internacional para inducir a Pyongyang a tomar un camino responsable a fin de encontrar una solución pacífica. El viaje de Stoltenberg a Tokio se produce antes de la primera visita oficial del presidente Donald Trump a Asia, que comienza en Japón el domingo. Mientras tanto, la OTAN expresa solidaridad con Japón por la tensión con Corea del Norte. Y en ese sentido, la OTAN apoya firmemente una solución pacífica y negociada a la crisis de la península de Corea. Needs to pressure North Korea to make sure that all countries are implementing the sanctions to then have a peaceful solution. Negotiated solution to the crisis on the Korean peninsula. To achieve this, pressure is key. North Korea must understand that there is a price to pay for its... Today, we discussed the illegal provocations of North Korea, which represent a global menace. And then he said, North Korea should abandon its program of nuclear missile and implement a comprehensive denuclearization of the peninsula. Y China celebra el acuerdo con Corea del Sur para volver a encarrilar las relaciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, en una de las importantes ruedas de prensa que da esta Cancillería, decía: notamos que Corea del Sur expresó públicamente que no se uniría al sistema antimisiles de Estados Unidos, no desarrollará lazos con Estados Unidos y Japón en una alianza militar trilateral, y no aumentará el despliegue del sistema de defensa de área de alta cota, y asegura que no dañará los intereses estratégicos de la seguridad de China. Esperamos que la parte surcoreana another sea question, fiel a sus palabras he y replied, garantice que la postura Prime mencionada Minister sea implementada en Abe la práctica
and myself, we think we need international pressure to force Pyongyang to take a responsible position. Indica las tensiones que hay latentes. La primera visita de Trump a Asia pone tensiones en Corea del Norte, ¿no? Un ciudadano de Corea del Norte de 44 años, Jae-jin, dice: espero que la visita de Trump no empeore las cosas. La visita puede influir en nuestros Juegos Olímpicos, ya que hace un comentario fuerte e inesperado con bastante frecuencia. Sus asesores deberían aconsejarle con cuidado para que nuestro país pueda salir de la atmósfera de guerra. His trip occurred before the first official trip of Trump to the region starting on Sunday. Trump se comporta como un emperador y parece confiar plenamente en sus habilidades en las negociaciones bilaterales. En el caso de Asia, adopta un enfoque bilateral en lugar de multilateral con los países para resolver los problemas, incluso con China y con Japón. 어떤 다자적 접근을 하기보다는 각국과 미국과의 어떤 트럼프와 일본, 트럼프와 중국 이런 양자적으로 해결하겠다는 그런 NATO is conveying solidarity to Japan for his solidarity with South Korea and is supporting a peaceful resolution to the crisis in the Korea Peninsula. North Korea should understand that they have to pay a price for its behavior. No hay mucha credibilidad en esto, ¿no? 미국의 대북 정책에 있어서 공조를 구축하려는 그러한 취지가 가장 강하지 않나 이렇게 생각합니다. Hay que recordar que en el pasado, cuando Corea del Sur organizó eventos deportivos internacionales, la agresión de Corea del Norte empañó el estado de ánimo y avivó preocupaciones de seguridad, por lo que Pyongyang, en el próximo anfitrión de Juegos Olímpicos de Invierno, está a solo 80 kilómetros de la frontera fortificada entre ambas Coreas. Bueno, embajador chino, la visita de Trump a China es una gran oportunidad para So North Korea should understand that it has to pay a price for its behavior. Muy de cerca toda esta situación que es sumamente fluida, ¿no? Y sobre esta situación les preocupa más cómo se van a manejar las cosas en China antes que la visita de Trump a la zona. Cuando Corea del Sur organizó eventos deportivos internacionales, la agresión de Corea del Norte empañó el estado de ánimo y avivó preocupaciones, ¿no? Chiu Chiang-kai, embajador chino en Estados Unidos, dice: esta vez, refiriéndose a Trump, es una visita oficial. Además de algunas actividades oficiales, también esperamos que el presidente Trump y su familia tengan más oportunidades de aprender algo sobre la historia, la cultura del pueblo chino. Y luego, Chiu Chiang-kai dice: construir un nuevo tipo de relaciones Japan de poder, and South Korea, saltar del patrón we are tradicional de working juego de very las closely grandes with them. y encontrar un modelo de cooperación de beneficio mutuo. Pero la base de la cooperación de The beneficio Secretary es el General of respeto NATO mutuo spoke y el to entendimiento. the journalist during the press conference, and China welcomes this agreement with South Que Korea. la visita del presidente Trump pueda llevar a los dos países a un paso adelante en este tema. Delicada materia, no improvisa, lo lee, esto fue cuidadosamente redactado antes, y nadie está muy tranquilo con las torpezas características de Trump en materia de política exterior, ¿no? China espera que la primera visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al país promoverá el desarrollo saludable de las relaciones bilaterales y fortalecerá la cooperación económica, decía hoy el embajador de China en Estados Unidos, Chiu Chiang-kai. La gran muralla china. Solo quien haya estado ahí entiende. The spokesperson of the Foreign Ministry, in an important press conference, said, Esta profesora de 32 años, Luo Min, dice: creo que Trump verá cómo es China ahora, incluyendo su gente y los hermosos paisajes de China. Puede pensar que podría ser que Estados Unidos vuelva a ser grande, pero China podría ser aún más grande que Estados Unidos en el futuro. Y tengo mucha confianza y estoy orgullosa de mi país y creo que podría tener un nuevo entendimiento sobre la China de hoy. Es decir, todo el mundo sabe que Trump es un torpe, ¿no? Y se lo han dicho elegantemente. South Korea indicated that they will not join the anti-missile system of the U.S., will not strengthen the links with the United States and Japan in a trilateral scheme. Espero que podamos tener una relación amistosa entre los dos países y los dos pueblos. En general esperamos la paz mundial y no queremos la guerra.
Espero que el presidente estadounidense Trump pueda visitar la Gran Muralla y saber algo más, ilustrarse sobre nuestras grandes reliquias históricas. Mientras tanto, un coreano del sur, Jong Hee-jung, 35 años, ensured that will not damage the strategic objectives of China. We hope that South Korea will be reliable in this promise and this pledge, and the bilateral themes will be dealt with in appropriate manner. Agresivo se refería a Corea del Norte, ¿no? Y lejos de la estatua del almirante de Corea, Ji Sung-jin, este caballero, 63 años, Corea del Sur, decía, debemos ser capaces de luchar contra las armas nucleares con armas nucleares. Y esto no solo significa que nuestro gobierno tiene que actuar más fuerte. Por lo tanto, acojo con satisfacción la visita de Trump en que Corea del Sur y Estados Unidos puedan acercarse para que nuestro país pueda enfrentar con fuerza esta grave situación, ya que estamos bajo amenaza nuclear. This clearly shows the tensions. The first visit to Asia from Trump, we see some pressures on North Korea. A citizen from North Korea, 44 years old, says, I hope that Trump's visit will not worsen things. It's his visit who could have an impact on our Olympic Games, because he usually makes a very poor comment. I hope he will be well counseled so we can overcome these tensions. Otros residentes de Tokio, ha habido un muestreo aquí de opiniones del hombre de la calle, ¿no? Hirotaka Shibata decía, los quiero al primer ministro japonés Shinzo Abe y al presidente de Estados Unidos Donald Trump para hablar sobre mantener la paz. Quiero que piensen en formas para que no haya guerra. Que ahora los jóvenes son los primeros que van a morir ahí, ¿no? Hombre de negocios en Filipinas, William Ferrer, decía, nos gusta la política de China, ya que China no interfiere con Filipinas. China está a favor de nuestro sistema de justicia y lo que está sucediendo en la guerra contra las drogas de Filipinas. En comparación con el presidente Trump, Duterte solo tiene química con él, así que es más que una cosa A professor of the Foreign Ministry of Latin America says Trump behaves as an emperor and he relies in his abilities for bilateral relations. In the case of Asia, he has a bilateral focus instead of multilateral in order to resolve issues, especially with Japan and China. Sumuporta yung Amerika sa laban sa Marawi, pero may mga under negotiation na may nakakapagsabi na ang ibang suporta galing sa China. Yuti Hung Han, estudiante de medicina, 18 años, dice, creo que es un hombre muy poderoso con la ambición de hacer de los Estados Unidos un superpoder del mundo. Eso es lo que pienso de ese Trump. Y luego, Don Duc-Long, veterano fotógrafo de guerra y corresponsal, decía, me gusta su personaje porque se atreve a hablar y él también dice lo que piensa. And then he said his policies with North Korea, well, he's exercising a serious pressure to achieve denuclearization. So Trump might request the assistance of Asian countries for this purpose. However, there's a lack of credibility in this policy. El ex colaborador de Trump no afecta a Rusia. ¿De quién hablamos? De el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo, hasta ahora Rusia no se menciona en las acusaciones hechas y no hay otros países ni personas mencionados allí. De todos modos, no nos gustaría de ninguna manera participar en esos procesos y, por supuesto, preferiríamos que esos procesos no contribuyan al ya abrumador sentimiento histérico antirruso. Ni siquiera grabó video, ¿no? Pusieron una foto y habló por teléfono. El Kremlin, la Plaza Roja, histórico lugar, ¿no?
un lugar donde se hace historia con frecuencia. Y dijo, Moscú no se siente culpable de manera que se siente ahora exonerado. Desde el principio hemos expresado completa falta de entendimiento acerca de las acusaciones circunstanciales y sin conexión en contra de nuestro país y sus intentos intangibles de entrometerse en las elecciones de Estados Unidos. Nadie se siente a gusto con Trump, ¿no? El ángulo del Museo Histórico en la Plaza Roja. Dmitry Peskov dice, cualquier acusación presentada contra We need to remember that in the past, when South Korea organized international events, the situation with North Korea damaged the security. So in the coming Winter Olympic Games, we hope that this will not damage the games. The Chinese ambassador. Es una afirmación absolutamente irrisoria, declaraciones risibles y poco calificadas, una vez más insustanciales y sin fundamento. Y tratamos esto como lo que se merece. El Kremlin dice que había observado que los cargos de Estados Unidos contra el exdirector de la campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, y otro asistente, Rick Gates, no señalan con el dedo a Rusia por supuesta intromisión en la política exterior de Estados Unidos y menos en la política interna que tienen que ver con las elecciones, ¿no? Denuncias sobre intromisión rusa son puras fantasías. Se hablaba de la intromisión de Rusia en las elecciones que llevaron a Trump al poder, ¿no? Esto lo dice Lavrov. Said the visit of Trump to China is a great opportunity to improve bilateral relations and cooperation, economic cooperation between the two countries. In Philippines, they are following this very closely because this is very fluid situation. Debía designar Sudáfrica y en general no hay límite para esta fantasía. Lavrov, recibido con aplausos. Un tercer ex asesor de Trump, George Papadopoulos, se declaró culpable a principios de octubre de mentirle al FBI, según dijeron algunas fuentes que se anunciaría el lunes. La historia es que las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos y en Europa son fantasía. Lo dijo tajantemente Sergei Lavrov en la reunión de la Asociación de Empresas Europeas en Rusia. Ahora han encontrado un rastro ucraniano contra el señor Paul Manafort y un colega suyo. Parece que el rastro ucraniano debería investigarse a través de Ucrania. También tiene algo que decir sobre la posición que tomaron durante la campaña electoral presidencial. They're very much concerned about how China will deal with these things. They're not so much concerned about Trump, but about China. When the international games were organized in South Korea, North Korea damaged these games. This time, in Trump's Spain official visit, I hope that President Trump and his family will have more opportunity to learn more about the history and the culture of the Chinese people. Interferencia rusa en elecciones estadounidenses en 2016, algo que Moscú niega tajantemente. Acusaron a Manafort de lavado de dinero el lunes. Ni Trump ni su campaña fueron mencionados con la acusación contra Manafort, los cargos de algunos de los cuales se remontan a más de una década y se centran en el trabajo de Manafort para Ucrania. Este es Sergei Leshenkov. Mientras más actividad asista a Ucrania a la investigación de Estados Unidos, menor es el riesgo de que la administración estadounidense acepte un amplio acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin. To build a new type of power relationships is to go from the traditional pattern of games and to find a pattern of mutual benefits on the basis of mutual respect and understanding. We have made a lot over the years, and China and the United States have conducted many relevant discussions. We hope that this visit by President Trump will allow both countries to move forward. This is a very delicate matter. He is reading his statement. And people feel the mistakes and the faux pas that the previous president could make. They hope that this visit will strengthen economic cooperation. That's what the ambassador of China in the U.S. said this week. This is the Chinese wall, and huge. I've been there too, and it's very impressive, and it's very well kept.
la ley deberían investigar en torno al presidente, ya que está sucediendo en los Estados Unidos. Ciertamente, el presidente Trump no está satisfecho con el hecho de que cavan muy cerca de él, están acabando buscando cosas en su entorno. Y en algún momento en Ucrania incluso notamos un paso atrás en el proceso de investigación. Ellos, las autoridades, This teacher, 32 years old, Trump will see China, how it is, and its people and its landscape. Perhaps China could be even bigger than the U.S. in the future, and I'm very confident that this could happen. And then he will be able to understand what China is today. But people know how sometimes Trump is not the very diplomatic type of politician. This manager retired. I think the United States is a giant in the world, and we hope we can have a friendly relationship between the two countries and the two peoples. We yearn for peace and not war, and we hope that the U.S. president could be able to visit the Great Wall, and then he can learn about our history and our treasures. Los monumentos son necesarios para ganar y sanar a un ser humano. Al venir aquí recordamos los trágicos acontecimientos de nuestra historia. La gente no debe sentir desesperación y desolación. Deberían pensar en sus descendientes y sobre qué tipo de país y qué tipo de historia dejarán como herencia. Cerca de 700.000 personas, dicen los historiadores, fueron ejecutados durante el Gran Terror. In the meantime, a South Korean, John Hee-jung, 35-year-old, las purgas de la época de Stalin. En la ceremonia de apertura, Putin dijo que el pasado no debe borrarse de la memoria nacional. Las palabras y la ceremonia presentaron una vez más sus fuertes condenas al lado oscuro de la Unión Soviética en los 18 años que dominó el panorama político de Rusia. Putin ha llamado al pasado a Stalin una figura compleja y dijo que los intentos de demonizarlo eran una estratagema para atacar a Rusia. I don't think there will be war because of Trump's visit. However, I don't think there will be more launching of missiles. When he comes, I hope there will be no provocation or any aggressive comments against North Korea. Que allanó el camino para el ascenso de Stalin. Incómodo en promover la discusión de la idea de que los gobiernos sean derrocados por la fuerza, el Kremlin no está organizando ningún evento conmemorativo. Mientras tanto, Congreso potencial para Siria será discutido en la 7ª ronda de conversaciones en Astana. Lo dice también un enviado ruso. And away from this statute from the admiral in South Korea, we see this man, 33 years old, he said we should fight against nuclear Se han propuesto muchos foros para la discusión, incluida la base aérea de Hammeimim, en la provincia de Latakia, en el oeste de Siria. Informaban a los medios. Y este lugar fue propuesto para garantizar la seguridad de todos los representantes que serán invitados al Congreso, porque incluirá representantes de la oposición siria, pero también hemos comenzado a considerar otras opciones. We need to be strong and firm, so I welcome Trump's visit, hoping that our country could truly face this nuclear threat. El 16 de septiembre, el presidente sirio hizo una declaración importante en la que dijo que escogería, para ser más precisos, dejó en claro sus reflexiones sobre enmiendas constitucionales que incluyen la redacción de una nueva constitución y la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales. Alexander Debrentiev, enviado especial del presidente de la Federación de Rusia a Siria. Fumihiko Nakamura, living in Tokyo. This is a very difficult situation, but if there is a war, there will be serious consequences. Common citizens, we do not want to know the details, but would like President Trump to have a frank discussion with the South Korean authorities so we know what is going to happen. Mesraba, provincia de Damasco, Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña dijo que los bombardeos continuos que comenzaron en la mañana del martes afectaron las ciudades de Jizren, Douma, Zakba, Mesraba, Harasta, Ainter, Mahasa, Kafr Badna y causaron Another heridos en al resident menos in 30 Tokyo personas.
We have a sampling of opinions from people in the streets, and this young fellow says, we hope Prime Minister Abe and President Trump to speak about peace. We want them to prevent war, because the first to die will be the young. A businessman in Filipinas said. Cascos blancos mostraba a los hombres llevando a los heridos, pero mucha gente armada de tipo irregular, como es frecuente aquí. I like China's policy because they do not meddle with our internal situations, different from Trump. And so I think this is a personal matter. Aquellos que intentan atacar, aquellos que contemplan, y que yo recomiendo encarecidamente que no pongan a prueba la voluntad del Estado de Israel o del ejército de Israel. El primer ministro Bibi Netanyahu prometió atacar a quienes ataquen a Israel. 7 militantes palestinos murieron el lunes 30 de octubre cuando Israel explotó lo que dijo era un túnel cavado debajo de la frontera de la Franja de Gaza. Netanyahu habló durante una ceremonia en conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial. Duterte likes China much more than the U.S. They did not support the fighting Marawi, but China supported it. Lo que el ejército dijo que se sospechaba que estaban cerca del pueblo de Nabi Saleh, en Cisjordania. Los soldados percibieron el vehículo como una amenaza y en consecuencia dispararon contra él para detenerlo, dijeron portaaviones del ejército israelí en una declaración, pero escrita. El Ministerio de Salud palestino dijo que un joven de 26 años murió por disparos y los portavoces del ejército dijeron que otro hombre fue evacuado del sitio a un hospital israelí para un tratamiento. Los palestinos indignados entierran a los militantes asesinados por Israel. Yuti Yunhan says, I think he's a powerful person, and they have the ambition to be more and more a superpower. El líder islámico del yihad, Khaled al-Badr, entre las personas en el funeral. Continuaremos preparándonos para resistir, continuaremos preparándonos con todos los medios para resistir y obtener nuestra libertad. 7 militantes murieron el lunes 30 de octubre. And Don Dunglon, veteran war photographer, says, I like him because he dares to speak, and he speaks his mind. Dijo el portavoz militar israelí. El brazo armado de Hamas dijo que 2 de sus hombres armados murieron cuando intentaban rescatar a los hombres de la yihad islámica que trabajaban en el túnel. Funcionarios de salud de Gaza dijeron que 9 personas resultaron heridas y dijeron que vengarían la sangre de los For some, he's a powerful person. Others think that is a good opportunity. There are some souvenirs of the past. Some people hope that Trump will abstain from being aggressive during his visit. Here we are in Kremlin, and it says that the case against the Trump's advisor could damage Russia. So far, Russia has not been involved in the indictment, in the accusations against these persons. However, we do not want to be part of these legal processes. I hope they will not contribute to the hysteria against Russia in the U.S. Derma está controlada por una coalición de militantes islamistas y ex-rebeldes y durante mucho tiempo ha estado bajo el asedio del Ejército Nacional Libio, que con sede en el este ha llevado a cabo ocasionalmente ataques aéreos contra la ciudad. They are just showing a picture, and he spoke over the phone. Here we see the Red Square and the Kremlin, a historical place. Protestas estallan después del funeral de las víctimas de los ataques aéreos en el este.
And Moscow is not guilty of anything. From the outset, we said that we refute any groundless accusations against our country, and this in attempt to meddle with the U.S. elections. We are not very comfortable with Trump, and that's the case with many people. Here we have the Historic Museum in the Red Square. Any accusation against U.S. citizens in the framework of any internal probe, this has nothing to do with us. That's an internal matter. However, we can follow this with interest, of course. Explosiva mezcla de política y religión y el drama de nunca acabar. And regarding the last accusations, well, this is a nonsense and groundless accusations. And we deal with this as it deserves. The indictment against the former campaign chief, Mr. Manafort and Rick Gates, they do not point Russia. Y veteranos rebeldes conocido como el Consejo Derna Mujahedin Shura. Una fuente médica dijo que todas las víctimas parecían ser civiles. Como se ve, and they shouldn't. We haven't meddled with the internal affairs in the U.S., such as the elections. This is pure fantasy, because they accused Russia of meddling with the U.S. elections. And Lavrov is reading without a single proof. We have been accused of meddling with the U.S. elections and European elections. Recently, there was an accusation that Russia determined which was the minister that South Africa should be appointed, and there is no limit to this nonsense. Que transportaba a docenas de refugiados que huían de la violencia étnica de Myanmar, se hundió el martes en la costa de Bangladesh, dijo la policía. Algo que se repite hasta el cansancio y un drama de nunca acabar. Las personas que viven en la franja costera al sur del puerto de Cox's Bazar. Lavrov was applauded after his statements. And the third advisor, Mr. Papadopoulos, was accused of various charges. This accusation of meddling in the U.S. elections and the Europe elections is pure nonsense and fantasies. That's what he said. A puestos de seguridad por parte de los militantes rohingya desde fines de agosto. El drama de nunca acabar. Mientras tanto, sigue el drama político en Cataluña. Now they have found some Ukrainian trace in this probe, apparently. This Ukrainian trail should be found in Ukraine precisely, and not in Russia. Como nos encontramos en el Palacio de la Generalitat, después de las declaraciones de independencia en el Parlamento y después de escuchar una serie de informaciones, se verificó la información que indicaba que el gobierno español estaba planeando una ofensiva altamente violenta y agresiva, sin precedentes contra el pueblo de Cataluña, contra civiles, servidores que eran leales al gobierno legítimo, y contra el gobierno presidido por mí. Cargos del fiscal español que fueron confirmados ayer y una sentencia de más de 500 años seat de of prisión the contra foreign el gobierno minister y miembros del after Parlamento, this indictment against the former campaign chief Manafort. The U.S. should go after the Ukraine trail. Aquell divendres vam acordar unànimement que el govern prioritzaria la prudència, la seguretat i la moderació. Vam assumir que el diàleg i la negociació... Asumimos que el diálogo y las negociaciones que siempre habíamos imaginado para encontrar una vía de solución al conflicto catalán estaban bajo esas condiciones simplemente. Do they have anything to say about these 2016 elections? Well, the federal investigations investigating the
alleged intervention of Russia in the elections. They accused Manafort of embezzlement and money laundering. La presentación de cargos por parte del fiscal del Estado español, sobre los que hablaré más adelante. Todos estos factores nos obligaron, como ya dije en catalán, nos obligaron el viernes por la noche a adoptar un plan de trabajo ajustado a las circunstancias. Some of these counts go back to a decade, and they focus on some meddling with Ukraine. And pour, comme principale raison, la principale priorité de éviter la violence, parce que toujours, la paix et le dialogue ont été une priorité de la majorité de la population de la Catalogne. The more the Ukrainian government intervene in this probe, the less Russia will be accepted, or they accept that we had nothing to do with this meddling with elections. I think the plan, once the indictment was presented, was to make sure that Manafort will cooperate in the further case against Russia, and it's impossible to expect anything else regarding Russia. Manafort received a lot of money from Russia oligarchs, and there is no explanation for these payments. Perhaps Russia will be saving Manafort, that received a lot of money from the Russian oligarchs. Avec moi-même, comme président légitime, nous ont déplacés à Bruxelles pour faire évident les problèmes catalans au cœur institutionnel de l'Europe. Partido de gobierno, nuevamente, cuando usa la expresión en francés, repite los conceptos básicos, y esto le permite tener prensa europea bastante más amplia. What truly matters is that this probe should continue in the U.S. regardless who is the president in the U.S. And the same thing in Ukraine. The investigation should continue also in Ukraine. So law enforcement agents should continue there. So President Trump is not happy with the fact that they are trying to find some evidence against Trump. And in Ukraine, we see some traces. The authorities started to decelerate all the processes regarding Manafort and dark payments. Estem totalment d'acord que és votant com es resolen els problemes. Demano també un reconeixement per cadascun dels consellers i conselleres del meu govern. Tots tenen molt present... Reconocimiento a los consejeras y consejeros de su gobierno que lo han acompañado en todo este drama. But I think that this is the wrong approach. So this is a work of art, very criticized by many. And there we see Putin inaugurating the monument of the victims of Stalin. We should remember the tragedy of repression and the causes leading to this repression. Society should never go over the cliff of division. It is important for us to rely on stability and mutual trust. Puigdemont, en medio de sus partidarios y manifestantes, se retira después de la conferencia de prensa. Puigdemont doit respecter la loi espagnole, qui a été votée par tous les Espagnols en 1978. El presidente Puigdemont debe respetar la ley española que fue aprobada por todos los españoles en 1978, incluso los catalanes la aprobaron por mayoría. Y hoy ha dejado al pueblo catalán a solas con todos los problemas que seguirán. Victims of the Stalin period. Monuments are important to heal. Here we remember the tragic event of our history. People should not be in despair. They should think about their descendants and what type of history and what type of country they will leave behind. Close to 700,000 people, according to historians, were assassinated during the terror years. Pero creo que lo que está diciendo es justo y que él es democrático. Y otros dicen, Puigdemont
no en mi nombre. Puigdemont solamente habla According to por official menos de la mitad de los statistics, catalanes. Y su político de those in this ceremony, Putin said, we cannot erase history. And in this ceremony, they condemned the dark side of the Soviet Union. Incluso los residentes de la ciudad natal de Puigdemont rechazan la decisión de visitar Bruselas, ¿no? Para algunos. Aquí estamos, entrada de San Julio de Ramis, personas que comen en un restaurante con discurso de Puigdemont al fondo. And Putin has called Stalin a complex figure, and the attempts to demonize him was a strategy to accuse Russia. But we have to learn from the past. There are lessons to learn from the past. These are well-balanced words. Now that they're going to celebrate the centennial of the October Revolution that paved the way for Stalin. So the Kremlin is not organizing any celebration for this occasion. Now, in the 7th round of negotiation in Astana, also by a Russian spokesperson, the special envoy of the Russian Federation to Syria in Astana. Many fora has been proposed for this discussion, and here and in Syria. And this place was proposed to ensure the security of all the guests that will attend the Congress. There will be representative of the Syrian opposition, but there are other options, including to hold this Congress in Russia, for instance. On September 26th, the Syrian president made an important statement saying that there will be constitutional amendments, including the drafting of a new constitution and the holding of parliament elections and presidential elections. Mr. Devertiev, envoy of the President of the Russian Federation to Syria, was the one making these comments. The Syria school has been subject to attacks in Damascus. And they have to face these attacks here. Some injured people. Pero esto se está pareciendo un culebrón político para algunos. And people taking the injured into an ambulance as a result of this attack. In Damascus, in Syria. The Syrian Observatory of Human Rights said that this constant bombardment has affected Domasak, Misraba, Arasta. Kafar Batna, and caused injuries to almost 30 people. In the video shown in this footage, we can see people injured and an injured girl walking around. 4 children died as a result of a missile impacting the school. This is a tragedy. 41 años, Astrid piensa. And this is a blow against civilian population when they hit school with children inside. Con lo cual, bueno, no me parece mal que continúen haciendo política desde allí y que continúen trabajando desde allí al final. Paul Hill, 26 años.
the white helmets accompanying the injured, irregular armed people, militias, and a lot of tension. In the meantime, in Israel, Netanyahu commits himself to defend Israel against attackers. Muy divididas las opiniones. Para algunos es inteligente We will attack que those se vaya a la capital who seek europea to attack y us. desde allá trate de manejar las cosas. Miembro del gobierno catalán dice que su gobierno es legítimo. Josep Rull dice, en primer lugar, somos el gobierno legítimo de Cataluña. Nosaltres som el govern legítim de Catalunya. Dos, que estem... En segundo lugar, estamos ante el inicio de un fuerte giro ideológico y esto no forma parte de una ley de hoy. Un estat de dret avui. D'acord? Gràcies. Reportero le pregunta, en cualquier caso, ¿pensaría usted si el presidente presenta una petición de asilo? So do not test our will or the test of our army to defend our country. Y abogado, y no puedo comentar algo fuera de mi experiencia, dice. Esto es el problema del Parlamento. ¿Hay algún tipo de problema? Andreu van der Einden dice, el Parlamento no está en sesión porque no hay trabajo parlamentario que hacer. Es una decisión que es normal en la dinámica de la comisión parlamentaria. Continúa, como siempre. ¿Hay resistencia? ¿Qué resistencia? Prime Minister Netanyahu promised to attack those who try to attack Israel, and 7 attackers died as a result of the bombing of a tunnel between Gaza and Israel. During the commemoration of the First World War, he warned that no one should test the will of Israel. Earlier, a Palestinian vehicle was close to the police or army officers. They considered the vehicle as a menace and they shot the vehicle. And the health minister of Palestine said a man was killed and another was injured as a result of attacks. Los contactos son al 0414 180 1558. 0414 180 1558. Y al 0416 So he's given the phone numbers for those who could provide this medicine. We normally do not do this, and but this is a young child, and this is urgent. We hope that if we say this through this program, we can obtain this medicine. And because what is going on with medicines here is sometimes is the result of the boycott. So that's usually the case. Well, thank you very much, and thank you for enabling us to enter your homes. And from BTV, we then close our program, the DIN program, in this hemisphere with the satellite information. So thank you very much. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.